Look at the trajectory. It's breaking resistance. Get me another 50,000 shares immediately. Varen, Charlie Munger y yo hemos dedicado la mayor parte un siglo a estudiar qué hace que los negocios tengan éxito. Buscamos ventajas competitivas duraderas, lo que llamamos fosos. Buscamos una gran gestión. Pero dedicamos la misma cantidad de tiempo, quizás incluso más, a estudiar qué hace que los negocios fracasen. Charlie siempre dice, to do lo que quiero saber es donde voy a morir, para no ir nunca allí. Suena a broma, pero es una paisa de sabiduría profunda, el principio de inversión. Si quieres ayudar a la India, no preguntas, ¿cómo puedo ayudar a la India? Preguntas, ¿qué está arruinando a la India? ¿Y luego dejas de hacer eso? La misma lógica se aplica a tu patrimonio personal. La gente viene a mí to do el tiempo pidiendo el secreto para hacerse rico. Quieren el tip versatile. Quieren la fórmula. Quieren el atajo. Pero muy pocas personas me preguntan, Warren, ¿cuáles son los hábitos que me mantienen pobre? Yes, con diferencia, la pregunta más importante, porque la verdad es que hacerse rico es, en realidad, bastante simple. No es fácil, pero la mecánica es sencilla. Gasta menos de lo que ganas. Invierte la diferencia sabiamente. Espera mucho tiempo. Eso es to do. Pero mantenerse pobre. Eso sí que es complicado. Mantenerse pobre require esfuerzo. Mantenerse pobre exige un compromiso diario y constante con una serie de hábitos autodestructivos que actúan como la gravedad, tirando hacia abajo por mucho que intenta escalar. La mayoría de la gente no es pobre por falta de talento. No son pobres por falta de oportunidades. En un país como Estados Unidos, la oportunidad está en todas partes. Son pobres porque son, sin saberlo, adictos a patrones de comportamiento que destruyen la riqueza más rápido de lo que pueden crearla. Son como un hombre que intenta linear una banera con el diseg abierto. Trabajan más y más, echando más agua, estresándose más, agitándose más, pero el nivel del agua nunca sube. ¿Por qué? Porque no han cerrado el diseg. Hoy quiero ayudar a cerrar ese diseg. No voy a dar una acción para comprar. No voy a decir cómo cronometrar el mercado. En cambio, voy a sostener un espejo. Voy a guiarte a través de los 7 hábitos más comunes y peligrosos que actúan como ese diseg abierto. Estos son los hábitos de la pobreza. Algunos son obvios, como la deuda, pero otros son sutiles. Se esconden en tu psicología. Se esconden en tu círculo social. Se esconden en la forma en que defines el éxito mismo. Puede que te veas reflejado en algunos de ellos. Puede que te pongas a la defensiva. Eso es bueno. Eso significa que estamos tocando una fibra sensible. Eso significa que estamos identificando la fuga. Porque aquí está lo hermoso de los hábitos. No son un destino. Son elections. Puedes elegir romperlos. Y en el momento en que lo hagas, en el momento en que tapes ese diseg, el nivel del agua comenzará a subir. La magia del enters compuesto pasará de trabajar en tu contra a trabajar para ti. Así que guarda tu chequera. Todavía no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de comportamiento. Estamos hablando de las cadenas invisibles que has forjado eslabón por eslabón, día tras día. Vimos si podemos romper algunas de ellas hoy. ¿Estás listo? Vamos a ver el hábito número 1. Y este es el que engana casi todo el mundo. El hábito número 1 es la trampa más engañosa de todas, porque ese disfraza de éxito. Hábito número 1. La adicción a comprar estatus. En mis más de 90 años, he notado una extraña paradoja. Las personas que más luchan con el dinero suelen ser las que más se esfuerzan por parecer que tienen dinero. Vivimos en un mundo obsesionado con el marketer externo. Desde pequeños nos enseñan que el éxito tiene una apariencia específica. Un coche de lujo en la entrada. Un logotipo de diseñador en tu bolso. Una foto de vacaciones que pone celosos a tus amigos. Entonces,
¿Qué hace la gente? Gana dinero y inmediatamente lo intercambia por cosas que denotan estatus. Comprende un coche que apenas pueden permitirse para impresionar a vecinos con los que ni siquiera hablan. Comprende ropa para impresionar a colegas que ni siquiera les agradan. Pero aquí está la cruda verdad. Cuando gastas dinero en cosas para parecer rico, estás literalmente intercambiando tu riqueza por la apariencia de riqueza. Te estás empobreciendo para parecer más rico. Yo conduzco un Cadillac que tiene varios años. He vivido en la misma casa en Omaha desde 1958. Y es una casa bonita, pero ciertamente no es un palacio. No uso trajes de diseñador. Uso trajes que me quedan bien. ¿Por qué? Porque entiendo la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Un coche de lujo es un pasivo. Se deprecia. Require seguro. Require mantenimiento. Y es una máquina de destruir riqueza. Pero la gente lo compra porque cree que lo compra rápido. Pero no lo hace. Cuando conduces por la calle en un coche muy caro, la gente no te mira y piensa, wow, ese tipo es increíble. Miran el coche y piensan, wow, yo me vería genial en ese coche. No les importas tú. Solo están usando tu objeto para alimentar sus propias fantasias. Estás pagando una fortuna por un respiro que no estás obteniendo. Así que, el primer paso para hacerse rico es dejar de preocupar por lo que piensan los demás de tu cartera. La verdadera riqueza es lo que no es EV. Son los coches no comprados, los diamantes no adquiridos, las renovaciones pospuestas. Es el dinero que está en tu cuenta de inversión, acumulando silenciosamente y comprando libertad. No puedes ser feliz con una vida sencilla. Nunca serás feliz con una vida de rico. Porque por mucho que compres, el hambre de estatus es un pozo sin fondo. Este deseo de estatus nos lleva directamente al segundo y quizás más peligroso hábito de todos. Hábito número 2. La adicción a la deuda. Si no te elevas nada más de esta charla, recuerda esto. No puedes hacer rico si lo estás pagando intereses a otra persona. El interés es el precio que pagas por la impaciencia. Cuando usas una tarjeta de crédito para comprar algo que no puedes pagar, estás diciendo, lo quiero ahora. Y estoy dispuesto a pagarle al banco una prima enorme por tenerlo ahora en lugar de después. Estás literalmente vendiendo tus futuras horas de trabajo con descuento. He visto a más gente inteligente arruinada por el apalancamiento, por el dinero prestado, que por cualquier otro factor. La inteligencia no te salva. El coeficiente intelectual no te salva. Si tienes el hábito de gastar el dinero de mañana hoy, estás cavando un agujero que se hace más profundo cada día. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana. Quien no lo paga. Cuando inviertes, el interés compuesto trabaja para ti. Hace que tu dinero tenga bibis. Y esos bibis tienen bibis. Cuando estás endeudado, el interés compuesto trabaja en tu contra. Y es una fuerza matemática implacable que devora tus ingresos mientras duermes. No lo importa si estás enfermo. No lo importa si perdiste tu trabajo. Demanda ser alimentado. Tengo una regla simple. Si no puedes pagarlo en efectivo, no puedes permitirlo. La única excepción podría ser una hipoteca modesta para una casa. Pero incluso entonces, la gente se vuelve loca. Compran una casa demasiado grande y se quedan pobres de casa. Trabajan para el banco, no para sí mismos. Si tienes deudas de tarjetas de crédito ahora mismo, estás en una emergencia financiera. No importa lo que esté haciendo el mercado de valores. No importa lo que esté haciendo el cripto. Tu prioridad número 1 de inversión es pagarlas. Porque no hay inversión en el mundo que te garantice un retorno libre de riesgo del 18% o 20%. Pero pagar una tarjeta de crédito hace exactamente eso.
La libertad comienza cuando no lo debes nada a nadie. Cuando te despiertas por la mañana, y cada dola que ganas es tuyo para cuadrarlo. Y ese es la base. Sin eso, estás construyendo un castillo sobre arenas movedizas. Ahora que hemos dejado de cavar el agujero evitando el gasto en estatus y la deuda, tenemos que ver cómo estamos llenando el agujero. Esto nos lleva al hábito número 3. Hábito número 3. Depender de una sola fuente de ingresos. Hay un viejo dicho que me encanta. Nunca pruebes la profundidad de un río con ambos pies. Sin embargo, esto es exactamente lo que hace el 99% de la población cada día. Se paran en el río de la economía con ambos pies firmemente plantados en un solo lugar. Su trabajo, su salario. Preen que un cheque de pago es seguridad. Pero un cheque de pago no es seguridad. Un cheque de pago es una droga. Es una solución temporal que resuelve un problema durante 30 días. Pero el problema regresa cada mes. Si toda tu vida financiera depende del humor de tu jefe, de la salud de una industria específica o del estado de la economía, no estás seguro. Eres frágil. Estás a una reestructuración, una fusión o una recesión de la ruina. Me di cuenta muy pronto de que nunca quis depender de nadie para mi sustento. Quería construir un sistema donde el dinero fluyera hacia mí. Me levantara de la cama o no. Ahora, cuando hablo de múltiples fuentes de ingresos, no estoy hablando de conseguir un segundo trabajo. No estoy hablando de conducir un Uber los fines de semana hasta que te desplomes de agotamiento. Eso es solo intercambiar más tiempo por dinero, y el tiempo se acaba. Estoy hablando de desvincular tus ingresos de tu tiempo. Necesitas construir un segundo motor. Tu primer motor es tu trabajo. Vas a trabajar, te pagan. Eso es lineal. Tu segundo motor debe ser el capital. Envías tu dinero a trabajar y el lo pagan. Eso es exponencial. Incluso si no tienes mucho dinero, debes comenzar a construir este segundo motor de inmediato. Aunque sea un motor diminuto que produzca $10 al mes en dividendos. ¿Por qué? Porque esos $10 son diferentes de los dollars de tu salario. Esos $10 se generan sin que movieras un dedo. Fueron generados por el negocio americano. Fueron generados por el arduo trabajo de miles de empleados en las empresas de las que poses acciones. Si ahorras dinero y lo pones en un fondo indexado de bajo costo del S&P 500, has contratado eficazmente a los mejores directores ejecutivos de América para que trabajen para ti. Has creado una segunda fuente de ingresos. Con el tiempo, quieres que esa segunda fuente crezca hasta convertirse en un río, hasta que pueda cubrir tu hipoteca, hasta que pueda cubrir tus gastos de comestibles. El objetivo es llegar a un punto en el que tu trabajo sea optional, pero tus ingresos estén garantizados. Si solo tienes una fuente de ingresos, estás caminando por una cuerda floja sin red de seguridad, y eventualmente, el viento soplará. Esto nos lleva al siguiente hábito, que es como la mayoría de la gente destruye esa segunda fuente de ingresos antes de que siquiera empiece. Hábito número 4. Perseguir lo caliente, también conocido como especulación. Vivimos en un mundo de ruido, y el ruido más fuerte siempre proviene de las cosas que se mueven más rápido. Ves a tu vecino comprando una criptomoneda de la que nunca habías oído hablar y duplicando su dinero en una semana. Ves un titular sobre una acción tecnológica que subió un 50% en un mes. Oyes a tu cuñado jactarse de lo mucho que ganó con una acción meme. ¿Y sientes algo? Sientes un nudo en el estómago. Es una emoción muy poderosa y muy peligrosa llamada FOMO. Miedo a perderse algo. Piensas, soy inteligente. Merezco ese dinero fácil también. Así que tomas tus ahorros ganados con tanto esfuerzo y los lanzas a la cosa caliente. No estás invirtiendo. Estás apostando.
Hay una diferencia profunda. Invertir es cuando compras una parte un negocio por menos de lo que vale, basando en análisis y hechos. La especulación es cuando compras algo simplemente porque esperas que alguien más te pague más por el mañana. Esa es la teoría del mayor tanto. Esperas encontrar un tanto más grande que tú, pero eventualmente te quedas sin tantos. Me he mantenido alejado de casi todas las burbujas de la historia. No comparo acciones tecnológicas a finales de los 90 cuando todo el mundo decía que estaba acabado. No comparo hipotecas de alto riesgo. En 2005. Hoy no compro criptomonedas. ¿Por qué? Porque me apego a mi círculo de competencia. Si no entiendo cómo algo genera dinero, no lo compro. No me importa si el precio está subiendo. El mercado es una máquina de votar a corto plazo, pero es una máquina de pensar a largo plazo. La especulación se enfoca en la votación. La inversión se enfoca en el pasaje. El hábito de perseguir lo caliente te mantiene pobre porque te asegura que siempre compras caro y vendes barato. Compras cuando la emoción está en su punto máximo, que suele ser la cima. Y vendes cuando la burbuja está y estás aterrorizado, que suele ser el fondo. Estás transfiriendo activamente tu riqueza a personas que son más pacientes y más racionales que tú. La riqueza no se construye saltando de un truco mágico a otro. Se construye quedándose quieto. Se construye comprando activos aburridos, rentables y productivos y manteniéndolos durante décadas. Si quieres emoción, toma $800 y ve a Las Vegas. Tomate una copa. Mira el espectáculo y pierde el dinero. Pero no confundas eso con tu futuro financiero. El aburrimiento es tu amigo. La emoción es tu enemiga. Si te estás invirtiendo, probablemente no estás ganando dinero. Hemos hablado de las grandes y dramáticas formas en que la gente pierde dinero, como la deuda y la especulación. Pero ahora tenemos que hablar de los asesinos silenciosos, las cosas que ni siquiera notas hasta que es demasiado tarde. Esto nos lleva al hábito número 5. Hábito número 5. Ignorar las pequeñas fugas. Hay una metáfora que me gusta usar. Imagina que eres el capitán de un barco. Te preocupan las grandes tormentas. Te preocupan los icebergs. Pero mientras miras el horizonte, ignoras los miles de pequeños agujeros en el casco de tu barco. Un barco no tiene que chocar contra un iceberg para hundirse. Puede hundirse con la misma seguridad por 1000 pequeñas fugas en tu vida financiera. Estas fugas son los pequeños gastos sin sentido que parecen insignificantes por sí solos. Es el servicio de suscripción al que te apuntaste hace 3 años para ver un solo programa y no has vuelto a ver desde entonces, pero sigues pagando $15 al mes. Es la membresía del gimnasio que nunca usas. Es el café de $5 que compras todas las mañanas por costumbre, no porque lo disfrutas. Son las tarifas por retraso porque no automatizas tus pagos. Podrías decir, Warren, vamos. Son solo $5. Son solo $10. Eso no me hará rico. Y tienes razón. Ahora $5 no te hará rico. Pero el hábito de respetar $5 sí lo hará. Verás, la riqueza es una mentalidad. Es una disciplina. Si no puedes administrar $10, no puedes administrar $10 millones. El universo rara vez le da una fortuna masiva a alguien que no pueda manjar una pequeña. Yo audito mis propios gastos. Miro las cosas pequeñas, no porque necesite el dinero, sino porque odio el despilfarro. El despilfarro es un crimen contra tu capital. Cada dólar que tiras sin pinza es un soldado que has matado. Ese dólar podría haberse invertido. Podría haberse compuesto durante 30 años. Ese café de $5 no son $5 con interés compuesto. Son $100. Cuando ignoras las pequeñas fugas, lo estás diciendo a tu cerebro que el dinero no importa. Te estás entrenando para ser descuidado.
Why esa negligencia eventualmente se extenderá a tus decisions más importantes. Así que audita tu vida, mira tu extracto bancario, encuentra las fugas, tápalas, no porque seas tacano, sino porque eres efficient. Trata tus finanzas personales como un negocio, porque es el negocio más importante que jamás tendrás. Ahora, pasemos de tus hábitos de gasto a tus hábitos sociales. Porque el dinero no es solo cuestión de matemáticas. Es cuestión de entorno. Hábito número 6. Juntarse con la gente equivocada. Hay una verdad que a muchas personas les cuesta aceptar. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si te juntas con 5 personas que están arruinadas, que caen de la economía, que gastan cada fin de semana despilfarrando su sueldo, en el bar y que no tienen ambición, tú serás la sexta. Y es inevitable. Somos criaturas sociales. Imitamos el comportamiento, los estándares y las expectativas de nuestra tribu. Si la idea de tus amigos de pesar un buen reto es gastar dinero que no tienen, te sentirás presionado a hacer lo mismo. Si su conversación siempre es sobre cómo el sistema está dominado y cómo es imposible salir adelante, tú también empezarás a creer eso. Adoptarás su cinismo. Adoptarás su desesperanza. La pobreza no es solo un estado financiero. Es un estado mental y es contagioso. Pero la riqueza también es contagiosa. Si te rodeas de personas que son más inteligentes que tú, que son más disciplinadas que tú, que hablando ideas, inversiones y crecimiento, te elevarás a su nivel. Correrás más rápido porque estás corriendo con corredores más rápidos. Ahora, no estoy diciendo que debas abandonar a tus viejos amigos solo porque no son ricos. Eso sería superficial. Pero debes ser consciente de quien escuchas. Debes ser consciente de quien está influyendo en tu visión del mundo. Si aún no puedes encontrar a estas personas en tu vida física, encuéntralas en los libros. Encuéntralas en los videos. Yo pasé una gran parte de mi vida saliendo con Benjamin Graham. Para mí fue solo una voz en un libro durante mucho tiempo. Leí biografías de grandes personas. Escucha podcasts de personas que han construido cosas. Lina tu cerebro con los pensamientos de las personas que quieres ser. Sueda tu entorno. Protege tu mente. Si plantas una semilla sana en tierra tóxica, morirá. Necesitas poner en tierra fértil. Y ahora llegamos al último hábito. Hábito número 7. No pagarse a sí mismo primero. Este es el que lo han to do. Es la diferencia fundamental en el flujo de dinero entre los pobres y los ricos. La mayoría de la gente maneja su vida financiera en un orden muy específico. Ganan su dinero, luego pagan sus facturas. Se lo paga al propietario. Se lo paga a la compañía de la tarjeta de crédito. Se lo paga a la tienda de comestibles, a la gasolinera, al gobierno, y luego, al final del mes, así queda algo, y por lo general no queda nada, quizás intentan ahorrarlo. Se pagan a sí mismas último. Tratan su propio futuro como el acreedor de menor prioridad en su vida. Todos los demás se llevan un trozo de la manzana primero y ellos les queda la esperanza del corazón. Esta es una receta garantizada para la pobreza porque siempre habrá más facturas. Siempre habrá más cosas que comprar. La ley de Parkinson establece que los gastos siempre aumentan para igualar los ingresos. Si esperas las sobras, te morirás de hambre. Los ricos invierten esta ecuación. Ganan su dinero. Y antes de pagar el propietario, antes de pagar la tarjeta de crédito, antes de comprar los comestibles, se pagan a sí mismas. Toman un porcentaje específico del total, 10%, 20%, lo que sea, y lo transfieren a una cuenta de inversión donde no pueden tocarlo. Ese dinero se ha ido. Se ha gastado. Se ha gastado en su futuro. Solo entonces viven con lo que queda. Esto te obliga a ser disciplinado. Te obliga a presupuestar.
Te obliga a vivir dentro de los medios reales de tus ingresos disponibles, no de tus ingresos brutos. Cuando te pegas a ti mismo primero, estás haciendo una declaración. Estás diciendo, mi libertad futura es más importante que mi consumo actual. Estás tratando tus ahorros como una factura que debe pagarse. Un impuesto innegociable para tu propia independencia. Si haces esto, así lo automatizas, y ni siquiera tienes que pensarlo. Te harás rico automáticamente. Podrá ser lento, pero sucederá con seguridad. Las matemáticas son innegables, pero la psicología es lo que importa. Si te pegas último, estás admitiendo que eres un esclavo de tus gastos. Si te pegas primero, eres el amo de tu dinero. Así que, cambia el orden. Ve a tu banco hoy mismo. Configura una transferencia automática para el día en que recibas tu cheque de pago. Mueve ese dinero antes de que siquiera lo veas. Haz que desaparezca. Tuyo futuro recordará esa única decisión como el momento en que tu cambio. Hemos hablado de mucho hoy. Hablamos de la trampa del estatus, de las cadenas de la deuda, del peligro de depender de un solo ingreso, de la locura de la especulación, de las fugas en tu barco, de la influencia de tu entorno y de la prioridad de tus pagos. Estos son los 7 hábitos que te mantienen pobre. No son accidents, son elections. Esa es la buena noticia, porque esas son elections. Significa que puedes tomar decisiones diferentes. Puedes elegir dejar de impresionar a extraños. Puedes elegir pagar tus deudas. Puedes elegir aprender y invertir. Puedes elegir rodearte de mejores personas. No es fácil. Require carácter. Require paciencia. Require la voluntad de ser aburrido cuando todos los demás están divirtiendo. Pero el premio vale la pena. El premio no es un Ferrari. El premio no es un jet privado. El premio es la libertad. El premio es despertar por la mañana y saber que eres dueño de tu tiempo. Saber que estás seguro. Saber que puedes cuidar a las personas que amas. Eso es lo que realmente es la riqueza y te está esperando al otro lado de estos 7 hábitos. Así que deja de cavar el agujero. Cierra el deseg y empieza a construir. Gracias.